Hello and welcome to Exam Sastras. Today we'll discuss about the current affairs of 14th and 15th November 2022. So let's start the session without any delay. So the first topic is about India to focus on climate finance at Conference of Party 29. So basically, India climate finance or report gurutto dise. Right? Now climate finance ki hoy alo ami discuss on korim. The news of kyo asile the United Nations Conference of Party 29 climate change commenced in Baku, Azerbaijan. At least, we have COP29 or COP29 code is Baku, Azerbaijan, with nearly 200 countries convening to address urgent climate concerns. Now, key agenda items include establishing a new climate finance fund for developing nation. Developing nation or karone eta notun climate finance. Tarone climate finance mane egol ki climate change or mane climate change or protirodh koribor karone hetu ki hobo pare hoyto debt hobo pare loan hobo pare ba bibhinno dhoronor ki hobo pare grant hobo pare so jikhini dia jay sekhini ki boli koa jay climate finance boli koa jay. Now yate koa goise je ebaro je key agenda items asile basically eta notun climate change fund mane climate finance fund eta bonuar karone ebar key agenda hisabe dhora goisile basically for a developing nation karon ami jano je jekhini unnayonshil rashtra ase unnayonshil rashtrot basically fossil fuel based energy consumption jotheshto hoy aru sei karone jehetu onobikoron jogyo ba fossil fuel based jekhini energy sources ase ekhini consumption beshi hoy sei karone carbon emission jotheshto porimane bridhi pai gotike basically climate change resilient infrastructure gohibor karone developing nation সময় কি করে basically United Nations or জড়িয়তা বা বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে ফান্ড করে সো কনফারেন্স অফ পার্টি 29 ত এই বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছিলে বেসিক্যালি কি কোৱা গৈছে the potentially reaching 1 trillion annually and revising global emission trading rules. Now what is on the COP29 agenda? COP29 agenda exactly ki ase. So ajiman kini parties asile 200 countries have participated in the COP29. They negotiated a new collective quantified goal. New collective quantified goal NCQG. A more ambitious, transparent and predictable climate finance target aimed at better supporting developing countries in areas like mitigation, adaptation and loss and damage. ঠিক আছে সো বেসিক্যালি কি কোৱা হৈছে এটা নতুন ক্লাইমেট কোয়ান্টিফাইড গোল নেগোশিয়েট কৰা যাব এক্সকিউজ মি এটা নিউ কালেক্টিভ কোয়ান্টিফাইড গোল কি কৰা যাব নেগোশিয়েট কৰা যাব আৰু যেটো বহুত বেছি এম্বিশিয়াস বুলি কোৱা গৈছে ট্ৰান্সপাৰেন্ট হ'ব বেসিক্যালি কি হৰ কাৰণে ডেভেলপিং নেশনক সাপোৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে for the areas কোন সময় areas mitigationৰ কাৰণে হক ঠিক আছে adaptationৰ কাৰণে হক বা loss or damage due to climate changeৰ কাৰণে নহক কিয় a deal for up to 1 trillion in annual climate finance for the developing countries is at the top of priority list for the COP29 meet so at least যিমানখিনি developing nation আছে developing nation namot jate 1 trillion jate annual climate finance eta jate dibo pare hetu eta ek prokaror ei bochoror COP29 or agenda hobo thik ase so it is in the top priority list so it offers an opportunity to build momentum for more ambitious climate national climate commitments so koa goise je জিমানবোৰ কান্ট্ৰিজ এটা ন্যাশনাল ক্লাইমেট কমিটমেন্ট দিছে মানে ন্যাশনাল লেভেলৰ ক্লাইমেট কমিটমেন্ট দিছে হেতুৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে হেতুৰ ক্ষেত্ৰত এটা মোমেন্টাম বিল্ড কৰিব বুলি বা এটা অপৰচুনিটি ক্ৰিয়েট কৰিব বুলি কোৱা গৈছে ইট ইজ ক্ৰুচিয়াল দ্যাট এনডিসি reflect the outcome of the global stock take adopted at COP28 particularly the historic decision to phase out fossil fuel now it is issues of COP29 finalizing the rules for international carbon trading under article 6 is another key issue on the agenda ki koa hoise je finalizing the rules for international carbon trading ঠিক আছে international carbon trading or khetrot rules finalize kora hobo under article 6
আৰু এটো এটা টপমোস্ট এজেন্ডা এই বছৰৰ হয় however before full negotiations can begin the meeting's agenda must first be adopted so negotiation হোৱাৰ আগত এটো কি কৰিব লাগিব adopt কৰিব লাগিব now key players and stances at COP29 now among the 200 attending countries at Baku summit major players include China, the world's largest carbon emitter, which continues to argue that developing countries should lead in action, climate, and finance. Okay? Developed countries should lead in climate action and finance. Developed countries have the responsibility for climate finance. The US, the second largest emitter, and the European Union, a major contributor to the climate finance. Now, key players are here or stands. Now, India's strategy India's strategy. India will focus on climate finance. India is pushing a new climate finance goal of at least 1 trillion per year. 1 trillion per year jate climate finance pai he karone India ei khetrot ki koribo push koribo ba ei khetrot kotha gini uthapon koribo. India argues that developed countries should provide more finance and technology to support developing countries' climate action. Because as a developing nation, already the carbon emission hoboi, he jate climate change resilient infrastructure jate amar dekhor nishina developing nation jate gohi tulibo pora jay climate action jate financially climate action to hosa orthot jate porinoto koribor karone jate teluke hosa orthot hitu jate mane porinoto koribo pare rupayan koribo pare সেই কারণে কি কোৱা গৈছে ইন্ডিয়া কৈছে যে at least 1 trillion per year climate finance কৰিব লাগে বা developed nation এই ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ লব লাগে accountability India is calling on developed nations to fulfill their climate pledges protection for vulnerable communities or ক্ষেত্ৰত কি কোৱা গৈছে India wants COP29 to highlight the urgency of addressing adaptation needs for the vulnerable communities in developing countries. Okay, fair financing. India is focusing on fair financing and incremental goals for its developing economy. Because the fair financing hobo lagibo. ঠিক আছে fair financing or upon India গুৰুত্ব দিব climate finance or upon India গুৰুত্ব দিছে ঠিক আছে লগত India কৈছে যে accountability থাকিব লাগিব যে India কৈছে যে developed nation কিনিয়ে climate pledges jiman khini disile je climate change or khetrot developed nation or jikhini promise asile shekhini khetrot teoloke kiman khini kaam korise ba teoloke je kaam koribo lage she konator upor India gurutto dibo tar logote transparent climate finance India wants COP29 to drive conversations towards more transparent reliable climate finance jata climate finance to khub beshi transparent weight kore konkon country kiman climate finance kora gose he kothato jate transparent weight jate hoy she khetrot India গুৰুত্ব দিব so overall climate finance or upon গুৰুত্ব দিব 1 trillion dollar per year tar logote accountability to India bisarise je India is calling on developed nations to fulfill their climate pledges tar logote vulnerable communities or jate protection or khetre to India গুৰুত্ব দিব fair financing jate hoy je kone kiman paise ঠিক আছে আৰু ইন্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰটো ইন্ডিয়া মানে সেই বস্তুটো যাতে থাকে তাৰ লগত ট্ৰান্সপাৰেন্ট যাতে গোটে প্ৰসেসটো হয় সেই ক্ষেত্ৰত ইন্ডিয়া গুৰুত্ব দিব the next topic is about first digital population clock in Bengaluru which is important from actually this is important from GS paper 2 ঠিক আছে okay so why in the news November 8 Bengaluru marked a milestone with the inauguration of its first digital population clock at the Institute for Social and Economic Change IJEC junto ase ISEC ঠিক আছে Institute for Social and Economic Change Institute for Social and Economic Change এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিছে তাতে কি কৰা গৈছে প্ৰথমটো কি কৰা গৈছে ডিজিটাল পপুলেশন ক্লক অলৰেডি ইনঅগ্ৰেট কৰা গৈছে functions কি hubo displays the real time population estimates for Karnataka and India Karnataka দেখাব আৰু লগতে ইন্ডিয়াৰ estimated population to কি real time population estimate কৰিব real time update দিব Karnataka population updates in every 1 minute and 10 seconds national population update every 2 seconds national population update দিব আৰু Karnataka কিমান মিনিটত দিব 1 মিনিট 10 সেকেন্ডত Karnataka population or real time update দিব display কৰিব লগত update দিব then display কৰিব ঠিক আছে real time population estimates for Karnataka and India তাৰ লগতে demographic data sources birth and death rates কিমান হৈছে ইন্ডিয়া Karnataka কিমান আছে migration pattern কি হৈছে life expectancy কিমান হৈ আছে fertility and mortality rate কিমান আছে এই ক্ষেত্ৰটো এই digital population clock এ কি দিব information দিব now objective of the clock প্ৰথম কথা হ'ল কি to raise the public awareness on population growth
যে ইমান যে পপুলেশন গ্ৰোথ হৈ আছে তাৰ ক্ষেত্ৰত পাব্লিকৰ মাজত সজাগতা ৰাইজৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব আৰু এণ্ড ইটস ইম্পেক্ট অন সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে সো বেসিক্যালি আৰু কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব awareness of population growth on and its impact on sustainable development সেই ক্ষেত্ৰটো ইয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা থাকিব and we will get to know about the total estimated population of India as well next we will project collaboration কোনে কৰিছে Institute for Social and Economic Change লগত Union Ministry of Health and Family Welfare মাজত এই joint initiative to লোৱা গৈছে additional facilities census data research workstation at IJEC providing access to census data for research and policy making or telloge ki koribo census data or total mane ki koy every type of data produce mane ki koy provide koribo for research and policy making next kotha hoy gol ki population research centers established by Ministry of Health and Family Welfare focus on demographic research family planning and population control so বুজি পাইছা না কথাটো যে কোনে এস্টাবলিশ কৰিছে আৰু কিহৰ ওপৰত ফোকাস কৰে এই পপুলেশন ৰিসাৰ্চ সেন্টাৰ বোৰে সেই কথা আমি আলোচনা কৰিলো পপুলেশন ৰিসাৰ্চ সেন্টাৰস এনি অবজেক্টিভস ওকে বেসিক্যালি পপুলেশন ৰিসাৰ্চ সেন্টাৰ কি হয় ওকে তো কিহৰ কাৰণে গঢ়ি তোলা হয় study population trends and dynamics population যোনটো ডাইনামিক্স আছে population যোনটো ট্ৰেন্ড আছে even evaluate family planning programs সেই গুটেখিনি কাম কোনে কৰে PRCs বোৰে কৰে ওকে population research centers pure kore then develop evidence based recommendations ঠিক আছে now PRC activities কি কি আছে conduct original studies then they analyze the data প্ৰথম কথা study কৰিব then analyze কৰিব then publish findings যিখিনি তেওঁলোকে data পায় analyze কৰাৰ পাছত সেইখিনি publish কৰিব তাৰ পিছত কি কৰিব collaborate with researchers যিমান আছে R&D sector যিমানখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ লগত collaborate কৰিব and provide technical assistance to agencies and NGOs ঠিক আছে for ground level implementation ground level যাতে কাম কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে technical assistance PRC বুৰে population research center বুৰে কাক দিব এই local NGO বা agencies বুৰক দিব significance supports researchers scholars and policy makers with the valuable demographic data and strengthens evidence based decision making for population health programs ঠিক আছে the next topic is about exercise Antariksha Abhyas 2024 Antarik Abhyas which is important from GS paper 3 Science and Technology news to koraisile PIB ঠিক আছে why news Defense Space Agency successfully conducts maiden exercise Antariksha Abhyas 2024 to enhance strategic readiness in space warfare so space warfare karone ঠিক আছে strategic readiness to jate enhance koribo pare সেই কারণে এই এক্সারসাইজ অন্তরিক্ষ অভ্যাস কন্ডাক্ট করবা গৈছিলে aimed at bolstering and strategic readiness of the Indian Armed Forces in the domain of space warfare ঠিক আছে space warfare domain basically আমার যিখিনি কি কয় Indian Armed Forces আছে তেওঁলোকক ৰেডি কৰাবৰ কাৰণে এই অভ্যাস অন্তরিক্ষ Abhyas 2024 conduct korwa goise key component of the exercise includes focused discussions on emerging space technologies space situational awareness ঠিক আছে নতুন নতুন space technologies or ক্ষেত্ৰতে হক নাইবা space situational awareness space of বিভিন্ন ধৰণৰ situational awareness space or ওপৰত দিয়া গৈছে and India space programs or ওপৰতো তাতে discussions already kora goise the discussions highlighted the importance of monitoring and protecting critical assets and maintaining situational awareness in the increasing contested space environment. Antariksha Abhyas 2024 successfully made its objectives of improving interoperability, fostering mutual understanding and enhancing cohesion between the tri-services and defense space agency. ঠিক আছে বুজি পাইছা কথাটো সো যিখিনি tri-services তিনটা সার্ভিসেস আছে তিনটা সার্ভিসেস এন্ড ডিফেন্স স্পেস এজেন্সিৰ মাজত কোঅপাৰেশন or cohesion enhance কৰাৰ ক্ষেত্ৰত mutual understanding বঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা interoperability এটা মানে improve কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অন্তৰিক অভ্যাসৰ যি অবজেক্টিভ হেতু সাকসেসফুলি ফুলফিল বা মিট হৈছে বুজি পাইছা ওকে ঠিক আছে the next topic is about FSSAI ঠিক আছে new guidelines for e-commerce platform ঠিক আছে which is important from GS paper 3 the source is the Hindu why in the news the FSSAI ঠিক আছে Food Safety and Standard Authority of India has issued new regulations to e-commerce food sellers mandating a minimum 30% to
30 to 45 days shelf life on delivered products. FSSAI CEO Arjun Singhal stressed the importance of licensed operations, urging delivery personnel training and separate food and non-food deliveries. FSSAI's key mandates as e-commerce platform minimum shelf life or key. The food items delivered by e-commerce business must have a shelf life of 30% or at least 45 days before the expiration date. ঠিক আছে যে এনেকুৱা নহয় যে এক্সপায়াৰি যোৱাৰ এদিন আগত মানে তেওঁলোকে ডেলিভাৰ কৰিছে নহব যিখিনি ডেলিভাৰ কৰে সেই ডেলিভাৰেবল বস্তুখিনি 30% এক্সপায়াৰেশন ডেট থাকিব লাগিব ঠিক আছে মিনিমাম 30% ঠিক আছে যদি সাপোজ তোমাৰ এনেকুৱা আছে 300 দিনৰ যদি এক্সপায়াৰি আছে তাৰ ভিতৰত 90 ডেজ টু মিনিমাম থাকিবই লাগিব বুজি পালা or at least minimum 45 days before the expiry date থাকিব লাগিব Training or kotha ki goise the delivery staffs must be trained in food safety and hygiene standards. Hygiene standards or khetrot ba food safety khetrot delivery staff ok train koribo lagibo. Separate deliveries. Food and non-food items jiman khini thake should be delivered separately to prevent contamination. Because contamination or chances bahut thake ekane food or non-food items beleg ke deliver koribo lagibo. Right then products basically to trading hoigol delivery khetrot separate delivery then hoigol product claims on e-commerce platforms must match the information on product labels product to labels of jikhini information ase hekhini logot basically product to related you know tomar ki koy tomar মানে জিতু মানে suppose ধৰা কেছটো এনেকুৱা আছে products claims on e-commerce platforms must match the information on product level the information আছে তাৰ লগত এই তোমাৰ e-commerce প্লেটফৰ্মত থকা যিমানবোৰ প্ৰডাক্ট আছে সেই প্ৰডাক্টৰ মানে জিতু ক্লেইমছ আছে হেতু একে হ'ব লাগিব ঠিক আছে তাৰ লগত মেডিকেল টেষ্টিং ডেলিভাৰী ষ্টাফ should undergo medical testing regularly তাৰ লগতে separate delivery for food and non-food item this is mandatory to avoid food contamination which we have already discussed so training korabo lagibo delivery personnel karone ki ase training korabo lagibo tar logot telokor medical testing korabo lagibo food product khetrot ki koa gose separate delivery korabo lagibo aru tumar ki koa gose quality khetrot jate contamination nohoy logote eta minimum shelf life thakibo lagibo buji pala next kol okay about FSSAI to ami side Food Safety and Standard Authority of India was set up in 2008 for the proper monitoring of food hygiene and quality in India. India food hygiene or food quality maintenance or karone monitoring or karone kuntu authority ase FSSAI. ঠিক আছে it was functional from 2011 and ever since has been responsible for managing food safety in our country. So food safety karone pivotal organization kuntu ase that is FSSAI. Purpose ki hoy 2006 ত establish মানে কি কয় basically কি কৰা গৈছিলে establish কৰা গৈছিলে okay to ensure that the food is safe for human consumption it consolidates various acts and orders that previously handled food related issues across multiple ministries and department jibur agote beleg department ba government or ministry handle korsile gutei khini bostu eta car under gusi gol Food Safety and Standard Authority of India june food kini jikino dhoroner food human consumption or karone mane ki koy tomar safe hoy na nai setur ki kore teloke ensure kore the FSSAI is led by chairperson and 22 members chairperson thake logot 22 jonia eta dol thake ঠিক আছে including at least 1/3 women tar bitor at least tomar ki thakibo 33% women thakibo it also has a team of scientists and researchers to test food quality কি কোৱা গৈছে যে এই 22 জনীয়া দলটো সায়েন্টিস্টও থাকিব তাৰ লগত ৰিসাৰ্চাৰছও থাকিব so that they can test the food quality the FSSAI's headquarters are in New Delhi ঠিক আছে the FSSAI's online compliance portal is called FOSCOS FOSCOS it's available in multiple languages including Hindi English Gujarati Tamil Telugu and Marathi ঠিক আছে so online compliance ৰ কাৰণে কোনটো আছে FOSCOS okay functions already ami saisu kintu thabi sao it sets up the rules and guidelines for food safety and hygiene second kotha it grants license okay so food related business simanpur ase no the owner needs to get a certificate and license with the permission of FSSAI test
ঠিক আছে then standard of food the standard and quality of food manufactured by all the companies registered under FSSAI is done by the organization themselves ঠিক আছে তো স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি যিকোনো এটা কোম্পানি সাপোজ বলে ড্রাই ফুড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি এটা হয় তেওঁলোকৰ ফুড কি কৰিব FSSAI নিজে হেতুৰ কোয়ালিটি মানে হেতু কি কৰিব কি কয় তোমাৰ চেক কৰিব ঠিক আছে লাইসেন্স তেওঁলোকে দিব rules and guidelines regarding food safety and hygiene তেওঁলোকে কৰিব আৰু ৰেগুলাৰ অডিট কৰিব proper inspection is done for food producing and manufacturing companies to ensure the standards as per with the right so guidelines কি আছে spreading food safety awareness logot maintain records and data FSSAI also has the responsibility to maintain proper records and data of all the registered organization jiman kini organization teolokor under register hoy ase teolokor proper records and data maintain kune kore teoloke kore tar logote food safety related awareness kune die teoloke die tar logot keeping the government updated any food safety related trade must be informed to the government authorities for further action also assist them in framing food standard policies বুজি পালা এটু ইয়াত ভুলকে লিখা আছে দেই এটু ইয়াত ভুলকে লিখা আছে ঠিক আছে সো এটু ভুলকে আহি গল মই এটু কারেক্ট কৰিবলা তোমালোকক দি দিম ওকে নেক্সট টপিক ইজ अबाउट ডক্টৰ বিভূতি প্ৰসাদ লহকৰ সিলেক্টেড ফৰ নেভিল সুলমান এৱাৰ্ড তো এৱাৰ্ড একিদিন বহুত আহি আছে So Bibhuti Prasad Lohkar jun ase senior scientist in biodiversity conservation organization Aranyok Assam ঠিক আছে ta senior scientist are Aranyok he is the only Indian to receive the honor this time monot rakhiba ekane important is the first Indian to receive Neville Shulman award the award is given by prominent environmental organization Earthwatch Europe juntu prominent world eta prominent organization Earthwatch ki diye Neville Shulman award diye about Neville Shulman Earthwatch award this award given to the individual from across the world who work in the following areas of research jone tor ullekh kora bibhinno areas of research kore the impact of climate change jodi climate change or impact or konba research korise the loss of wildlife and habitat thik ase wildlife and habitat or loss or jodi konba research korise nature in cities or the nature ase tar upor jodi konba research korise ba fresh water pollution upor jodi konba research korise tene hole teolukok ki award dia jay biশ্বর যিকোনো মানুহ Neville Shulman Earthwatch award দিয়া যাব পারে ঠিক আছে সো ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ইম্প্যাক্টৰ ওপৰত ওয়াইল্ডলাইফ এন্ড হ্যাবিটেটৰ লছৰ ওপৰত cities of natureৰ ওপৰত and fresh water pollutionৰ ওপৰত ৰিসাৰ্চ কৰিলে হে পাব this year 3 people got selected for the award in 2024-25 ঠিক আছে Consolate Gitao is a Kenyan ecologist Dr. Bibhuti Prasad Lohkar More rakhiba Dr. Bibhuti Prasad Lohkar to more rakhiba wildlife biologist from India focus on the conservation of Asiatic elephants and grassland management in northeast India over 20 years then Alex Dua Deri exploring the biocultural restoration of ecosystem in Kenya so Kenya pa dujon ase Consolate Gitao and Alex Dua Deri with the help of local communities ঠিক আছে আর আমাৰ অসমৰ পৰা ইন্ডিয়াৰ পৰা বিভূতি প্ৰসাদ লহকৰ for the first time in India কোনটো এৱাৰ্ড Neville Shulman award ঠিক আছে now some important current affairs for TET and RRB and TBC point of view first one is even APSC কাৰণেও important হয় INS Vikrant India's first indigenously designed and built aircraft carrier কি হয় এখন aircraft carrier ইয়াত কি পৰিব পাৰে aircraft পৰিব পাৰে ঠিক আছে ইয়াতে কি পৰিব পাৰে এয়ারক্রাফট পৰিব পাৰে সো এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার হয় ক্যারিয়ার মানে ক্যারি কৰি নিব পাৰে ডিজাইন বাই ইন্ডিয়ান নেভি's warship design bureau and constructed by Kochi Shipyard Limited এ কনস্ট্রাক্ট কৰিছে ডিজাইন কোনে কৰিছে ইন্ডিয়ান নেভি's warship design bureau এ কৰিছে ইন্ডিয়ান নেভিৰ warship design bureau because it's a warship ঠিক আছে সো ফার্স্ট এয়ারক্রাফট indigenously designed aircraft carrier হয় The ship has a displacement of 43,000 tons and endurance of 13,890 kilometers and can accommodate up to 30 aircrafts. Eke samoyot 30 aircrafts accommodate koribo pare including fighter jets and helicopters. Next topic is about Linosat. Japan launched world's first wooden satellite. Not rakhiba etu ki hoy wooden satellite. Linosat for sustainability lino means Latin word wood lino ঠিক আছে their objective
is to leverage the eco-friendliness and cost effectiveness of wood in space exploration. It is constructed from magnolia wood. কি উডৰ হয় ম্যাগনোলিয়া উডেদি বনোৱা গৈছে মনত ৰাখিবা এপিএসসি টো আহিব পাৰে ম্যাগনোলিয়া উড ঠিক আছে লাইন মানে কি হয় লাইনো মানে কি হয় লাইনো মানে হৈ গল উড ইন ল্যাটিন ইট ইজ এ ল্যাটিন টার্ম ঠিক আছে সো লাইনো স্যাটেলাইট সো ফার্স্ট উডেন স্যাটেলাইট ম্যাগনোলিয়া উড দি বনোৱা গৈছে chosen for its durability and adaptability ঠিক আছে তো সাংঘাতিক এটা স্টেপ জাপানে লৈছে Next topic is about Pantsir S1, India's new missile gun system from Russia. There is a Pantsir S1. It missile gun system hoy jitu Russia pra import kora goise. India's Bharat Dynamics Limited has recently signed an agreement with Russia's Rosoborn exporter logot ঠিক আছে রাশিয়াৰ Rosoborn exporter logot ইন্ডিয়াৰ ভাৰত ডাইনামিক্সে এখন ট্ৰিটি সাইন কৰিছে এমওইউ সাইন কৰিছে দা Pantsir air defense system কি হয় এইটো air defense system হয় is designed to protect critical assets ঠিক আছে আমাৰ জীৱনবোৰ ক্ৰিটিক্যাল এসেটস আছে সাপোজ বলে তোমাৰ ধৰা বলে নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্ল্যান্ট আছে এনেকুৱা ধৰণৰ জীৱনবোৰ ক্ৰিটিক্যাল এসেটস আছে হে ক্ৰিটিক্যাল এসেটস বচাবৰ কাৰণে এটো কি হয় এই মিসাইল গান সিস্টেমটো এটা এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম হয় আৰু এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম হিচাপে ই কাম কৰিব ঠিক আছে ফৰ দা প্ৰটেকচন অফ দা ক্ৰিটিক্যাল এসেটস অফ ইন্ডিয়া নেক্সট টপিক ইজ अबाउट সেন্টাৰ ফৰ স্পেসক্ৰাফ্ট থাৰ্মেল মেনেজমেন্ট IIT Madras is partnering with ISRO to create a center of excellence in fluid and thermal science. Fluid and thermal science or khetrot centers of excellence bonabor karone IIT Madras aru ISRO ki korise partnership agreement sign korise. The MOU was signed on 11th of November 2024. The center will focus on thermal management challenges faced by ISRO. Here ISRO is the thermal management challenges pai ase hey ইসরোয়ে পোৱা যি চ্যালেঞ্জেস সেই চ্যালেঞ্জেসৰ ওপৰতে ফোকাস কৰা যাব কোনে কোনে কৰিছে কাৰ মাজত হৈছে ইসরোয়ে আইআইটি মাদ্ৰাজৰ মাজত এই সেন্টাৰ অফ এক্সিলেন্স ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে এই এগ্ৰিমেন্ট সাইন কৰা গৈছে ঠিক আছে স্পেসক্ৰাফ্ট থাৰ্মেল মেনেজমেন্টৰ সেন্টাৰ মানে কি হয় আলটিমেটলি সেন্টাৰ অফ এক্সিলেন্স কি নামটো সেন্টাৰ অফ এক্সিলেন্স টু সেন্টাৰ ফৰ স্পেসক্ৰাফ্ট থাৰ্মেল মেনেজমেন্ট It will serve as a key research hub dedicated to spacecraft and launch thermal. ঠিক আছে সো এটা কথাটো হল কি এটা কোয়েশ্চন দিয়া গৈছে which country is the most represented in the QS Asia University rankings 2025 for the second year in a row China India Japan South Korea because the QS Asia University ranking 2025 or kunkhon country country sobotse beshi representation paise for the second year in a row the answer to delay hol thik ase tolot comment kori that's all for today's session thank you for watching exam sastros thank you